Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. Nos programas offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule. Nossos programas oferecem vários idiomas. Acesse suprememastertv.com/schedule. हमारे कार्यक्रम पेश किए जाते हैं कई भाषाओं में. कृपया देखें suprememastertv.com/schedule. 我们的节目提供多种语言，请看 suprememastertv.com/schedule。 Rancangan kami menawarkan banyak bahasa. Sila kunjungi suprememastertv.com/kehadapan-schedule. برامجنا متوفرة بالعديد من اللغات. يرجى زيارة suprememastertv.com/schedule. Наши программы предлагают много языков. Пожалуйста, посмотрите suprememastertv.com/schedule. Τα προγράμματα μας προσφέρονται σε πολλές γλώσσες. Παρακαλούμε δείτε suprememastertv.com/schedule. Have you ever wished to know how to make your very own delicious vegan dessert? Or are you looking for a popular vegan dessert for a party or for enjoying with friends? Watch on to find out more. Today's show will be presented in Dutch with subtitles in Arabic, Olaxese, also known as Vietnamese, Chinese, Dutch, English, French, German, Hindi, Indonesian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Russian, Spanish and Thai. Lieve kijkers, welkom bij Fantastische Desserts met meervoudige gouden medaillewinnares, veganistische banketbakker Danielle, deel 1 van een tweedelige show. Ik ben Linde Engelen uit prachtig België, een van de meest vredige landen in de wereld. De ijverige, vriendelijke en intelligente mensen van België wensen u vrede, een goede gezondheid en veel wijsheid. We zijn heel vereerd vandaag omdat banketbakker Danielle Maupertuis ons toont hoe we het beroemde Engelse dessert veganistische Eton mes kunnen maken. Chef Danielle won gouden medailles voor desserts op schotel, maar ook voor petit fours in Frankrijks internationale culinaire competitie toen zij als leidinggevende chef in Libanon werkte. Zij heeft meer dan 17 jaar ervaring als banketbakker en werkte als de leidinggevende banketbakker in 5-sterren hotels zoals de Marriott en de luxueuze Red Carnation hotels, gelegen in landen zoals het Verenigd Koninkrijk, Libanon en Griekenland. Momenteel geeft chef Danielle veganistische gebakjeslessen voor beginners en amateurs. Zij ontwikkelt ook cursussen en menus voor chefs met als doel de bestaande standaard voor veganistische desserts in hotels en restaurants te verhogen, om de desserts een gastronomische toets te geven en de veganistische keuken naar culinaire prijzen te leiden. Toen zij werkte als een leidinggevende banketbakker in verschillende 5-sterren hotels, streefde chef Danielle er steeds naar om het hotelcliënteel een degelijke keuze aan veganistische desserts te bieden. Zij ontwierp zelfs haar eigen verscheidenheid aan veganistische desserts, die ze vrij van desserts noemt. Geïnspireerd door klassieke recepten uit Europa en met aandacht voor smaak en presentatie. Zij beoogt hierbij mensen te overtuigen dat veganistische nagerechten heerlijk smaken en er fantastisch uitzien.
Laten we nu zonder veel oponthoud genieten van hoe chef Danielle een van Engelands veelgeliefde en mooiste desserts maakt, de veganistische Eton mess. Hello, my name is Danielle. I'm a Belgian pastry chef. Today I'm going to propose you one revisited classical English dessert, very popular, the Eton mess. What is an Eton mess? It's a meringue, it's whipped cream, and it's strawberries. Now, for the meringue, I'm going to use the vegan substitute for egg white, which is aquafaba. Aquafaba is the water of a chickpea can that we're going to use, but to be efficient, it has to be reduced because we need the egg white consistency. And to reduce the aquafaba, we just collect the water from the chickpea can and we let it simmer gently on the hob, medium heat, till 40%. Let's say if we have a chickpea can water, an average weight 180, we reduce till 100. Now for this recipe, I'm going to use 50 grams of reduced aquafaba, which is here. You can see it's already thicker than the normal or the initial chickpea water. I'm going to whip and I'm going to add 90 grams of sugar, caster sugar, granulated sugar, unrefined sugar. This is up to you. So it's an average of a double weight of the aquafaba. I put a little bit less. I'm not going to put the sugar from the very beginning because it's going to be too heavy. I'm going to wait it comes to the soft peaks and I will add slowly. And you see how nice? Stiff peaks. So you see it's as good, maybe even better than the classical meringue. Now to make sure it's ready, we just do this. And if it doesn't fall, it's okay. So I'm going to pipe it and I'm going to bake it. I have my tray over here with a silpat, which is very easy for cooking. I have a small round nozzle. And I'm just going to make some fancy little shapes, square, round, stripes, whatever you like. This is a little tip. I just prepared this before to make sure you always have the same size. You prepare kind of a template in advance. You can make it round as well, and you can keep the template for the next time. So we go. I try to pipe it easily and evenly. I'm just going to make a few. So I have 4. I'm going to make 6. And then I'm going to make little thin stripes to put on the top to decorate. Like this. And if you want, optionally, you just sprinkle some dried strawberries just for the color. I'm not going to make them all so I have a contrast, but I'm going to definitely sprinkle them over the stripes. I'm going to put this in the oven, 100 degrees, for 1 hour at least. But I'm going to check, of course, because the thin stripes will be ready before the thicker square meringues. Now you can also put your oven at 70 degrees and leave it overnight, and in the morning it's ready. That's it. So I'm going to put this in the oven and
1 hour later, my meringue is ready. Beeldige kijkers, we nemen een ogenblik om de veganistische chefs te danken voor het creëren van zulke heerlijke veganistische desserts voor ons plezier. We zijn zo weer terug. Blijf dus alstublieft op ons afgestemd. Hallo wonderbaarlijke kijkers, wederom welkom bij Supreme Master Television. Chef Danielle zal ons verder tonen hoe we de overheerlijke en elegante veganistische Eton mes maken. De gebakken meringue kwam net uit de oven. This is what I've got. My stripes, my squares, with or without the decoration. This is my glass. I'm going to start to build up my Eton mess. So, a little bit of whipped cream in the bottom. So, how do we get this whipped cream? We take a can of coconut milk and we leave in the fridge 1 day before. So the next day, when you open the can carefully without shaking, you will see that on the top you have a thick massa and a clear liquid at the bottom. You just collect the top one and you use it as a traditional whipped cream. Now this you can sweeten it with some syrup. I didn't sweeten this one here just because I'm gonna add some fruit, because I'm gonna add some homemade strawberry marmalade, so it should be okay. Now I'm gonna start with a piece of meringue. And now I prepared here some strawberry compote. So this is just some fresh strawberries that you simmer for about 10 minutes with some sugar, depending on the sweetness of the fruits, of course. I had here 250 grams of strawberries and about 75 grams of sugar. So I just add another lever. I just add some more cream. I can start with some strawberries for the color. And another one. And some more compote. Of course, you can do this with raspberries. You can do this with different fruits. I'm not sure it's still an Eton mess, but you got the idea. Some cream, some meringue, and now to finish, because we said in the beginning, vegan desserts look fantastic. I'm gonna pipe the rest of the cream. So some color over here. I have here a piping bag with a fancy little nozzle. It's a round nozzle that you just cut a little triangle to have a nice shape. I will show you. Otherwise, if you just take a star nozzle, it's really nice as well. I have here some whipped cream that I left a little bit longer in the fridge, so it's even thicker. And I'm gonna pipe some nice little parts. Random. One. These ones.
Another one, my strawberries. Colors are always very important in pastry. And last but not least, my little stripes. You will see how cute. Small, big. One here, and I'm going to put the last one over here. And this is my Eton mess. Enjoy. Ingredients. For all ingredients, please use organic versions if available. For the vegan English Eton mess with aquafaba meringue, the ingredients are vegan meringue for 4 times 250 milliliter glasses, 50 grams condensed liquid from 90 grams liquid of a chickpea can by simmering, 90 grams castor sugar or granulated sugar or unrefined sugar, dried strawberries, strawberry compote, 250 grams strawberries, 50 to 75 grams unrefined castor sugar, coconut whipped cream, coconut cream from a can of coconut milk. Voor meer informatie over veganistische banketbakker Danielle, vrij van desserts en haar veganistische vakcursussen, bezoek alstublieft freefromdesserts.com. Verlichte kijkers, dank u om naar onze show te kijken. Vergezel ons opnieuw op dezelfde tijd volgende zondag voor de tweede episode van deze tweedelige show, wanneer chef Danielle ons toont hoe bekoorlijke veganistische cupcakes te maken, prachtig gedecoreerd met veganistische ananas mousselinecrème. Als volgt boeddhistische verhalen, de wonderbaarlijke non, deel 3 van 5, op tussen meester en leerlingen, net na opmerkelijk nieuws. We wensen u een vredevol leven, gevuld met zegeningen en geluk. Coming up next is Buddhist Stories, The Non-Wonderful, Part 3 of 5, on Between Master and Disciples, right after noteworthy news. We wish you a peaceful life filled with blessings and happiness. For free international vegan recipes and for language availability, please visit suprememastertv.com/veg and suprememastertv.com/schedule.